Здравейте, в днешното ви искам да ви разкажа за огромния скандал, който се развихи в Америка. Те всъщност са два, но единия ви е вече до болка позната, именно ареста на Доналд Тръмп. Всички медии в Америка се занимават само с това. И някакси другата тема и другия скандал, който се развихри, остана под прожекторите на мейнстрим медиите. А именно ви говоря за скандалът около случилото се на 6 януари. Може би някои от вас си спомнят, но на 6 януари 2021 година привърженици на президента Доналд Тръмп щурмуваха сградата на Конгреса. Като доста голяма част от политиците и журналистите, включително и вице-президентката Камила Харис, си позволиха да използват доста тежки думи по повод на 6 януари. Тя дори си позволи да сравни тази дата с 11 септември, като завинаги я сложи до най-ужасящия терористичен акт в американската история. За доста от американците това беше меко казано пресилено, включително и за мене, но то не само е било леко пресилено, но и доста добре инсценирано. Тъй като от администрацията на президента Байден скриват доста ключови факти за събитията на 6 януари от широката общественост. Така зрителите никога не достигат тези кадри, които показват, че този бунт всъщност не е точно бунт. В редакцията на Fox News пристигнаха нови видеоматериали над 40 000 часа, които показват доста по-различна картина от това, което мейнстрим медията показваше над 2 години непрекъснато. Като не се знае защо и тези кадри не бяха предоставени в съда. Така те може би щяха да уневинят едно от лицата на този кървав бунт, както си изказаха медиите. А именно американцът Джейкъбс Ченсли, по-пряко QAnon Шаман, който беше вкаран за 4 години в затвора за деянията си, които е извършил на 6 януари. Но новите кадри, които постъпиха в реакцията, показват, че действията му са били доста по-различни от това, което мейнстрим медиите показват. И че, меко казано, този човек е не само невинен, но и използван, за да може администрацията на президента Байден да си прави пиар на негов гръб. Така един човек ще лежи 4 години в затвора за нещо, което наистина не е извършил. Но за да ме разберете точно какво ви казвам, нека да видим и самите кадри. But it turns out there's quite a bit of video you haven't seen. And that video tells a very different story about what happened on January 6th. More than 40,000 hours of surveillance footage from in and around the Capitol have been withheld from the public. And once you see the video, you'll understand why. Taken as a whole, the video record does not support the claim that January 6th was an insurrection. In fact, it demolishes that claim. And that's exactly why the Democratic Party and its allies in the media prevented you from seeing it. By controlling the images you were allowed to view from January 6th, they controlled how the public understood that day. They could lie about what happened, and you would never know the difference. Those lies had a purpose. They created a pretext for a federal crackdown on opponents of the Uniparty in Washington. Our office wanted to ensure that there was shock and awe, that we could charge as many people as possible. The first thing you notice from viewing the full video record of January 6th is just how many people entered the Capitol building that day. Hundreds and hundreds of people, possibly thousands, over the course of about 2 hours. The crowd was enormous. A small percentage of them were hooligans. They committed vandalism. You've seen their pictures again and again. But the overwhelming majority weren't. They were peaceful, they were orderly and meek. These were not insurrectionists, they were sightseers. Footage from inside the Capitol overturns the story you've heard about January 6th. Protesters queue up in neat little lines. They give each other tours outside the Speaker's office. They take cheerful selfies and they smile. They're not destroying the Capitol, they obviously revere the Capitol. They're there because they believe the election was stolen from them. They believe in the system. Here's the man you've heard referred to as the QAnon shaman outside the Senate chamber. These are not rioters. These are people who wandered over from a political rally. We will not let them silence your voices. After the rally, they walked down Pennsylvania Avenue, where organizers had secured a federal permit to hold a legal rally on the grounds of the Capitol. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Once at the Capitol building, things began to get chaotic. Capitol police officers fired tear gas into the crowd. A few at the front of the herd broke windows. Someone opened the doors, and many hundreds of others just walked in. We're going to make that the story. Of course, they did make it the story. And at the center of it, the single most famous person arrested that day was a Navy veteran from Arizona called Jacob Chansley.
often referred to as the QAnon shaman. The so-called QAnon shaman. QAnon shaman. Someone named Q Shaman. Jacob Chansley became the face of January 6th, a dangerous conspiracy theorist dressed in outlandish costume who led the violent insurrection to overthrow American democracy. For these crimes, Chansley was sentenced to nearly 4 years in prison, far more time than many violent criminals now receive. What did Jacob Chansley do to receive this punishment? To this day, there is dispute over how Chansley got into the Capitol building. But according to our review of the internal surveillance video, it is very clear what happened once he got inside. Virtually every moment of his time inside the Capitol was caught on tape. The tapes show that Capitol Police never stopped Jacob Chansley. They helped him. They acted as his tour guides. Here's video of Chansley in the Senate chamber. Capitol Police officers take him to multiple entrances and even try to open locked doors for him. We counted at least 9 officers who were within touching distance of unarmed Jacob Chansley. Not one of them even tried to slow him down. Chansley understood that Capitol Police were his allies. Video shows him giving thanks for them in a prayer on the floor of the Senate. Watch. Thank you, Heavenly Father, for giving the inspiration needed to these police officers to allow us in this building. Contrast the reality of what Jacob Chansley did in the Capitol building on January 6th, the indisputable facts recorded on video, some of which has never before been seen, with the depiction of Jacob Chansley that you've seen in the media for more than 2 years. He's a terrorist, they said. He should be killed. Shoot him. Shoot him. Да, нека да го застреляме. Така правят в страната на неограничените възможности и страната, която пръска демокрация по целия свят. Първо стреляме, после питаме. Нека го застреляме. Така е по-лесно. Оставам изводите на вас, всеки сам да си направи от видяното, но искам да ви кажа само едно. Наистина съм изключително отвратен и погносен. Как може страната, която ни се дава за еталон, която пръска демокрация и казва на другите страни как да живеят и какви закони да спазват, да бъде същата страна, която президентската администрация, за да може да си направи един ефтин пиар, да може да спечели над конкурента, си позволява да вкара един невинен човек да лежи за 4 години в затвора, като на практика унищожава и цялото му бъдеще. Защото с подобен тип обвинение и за подобен тип престъпление, за което е лежал в затвора, той повече никога няма да може да си намери прилична работа. Така те са склонни да съсипат един човешки живот, само и само за да могат да извлекат политически и финансови дивиденти и да може да покажат как те са правите, а президента Доналд Тръмп е един ужасяващ човек, който подбужда бунтове и иска по всякакъв начин да се опита да дестабилизира страната. Както видяхте от кадрите, не е точно така. Така че съм наистина погносен как може администрацията на президента Байден да говори кой крив, кой прав, като те самите са, меко казано, доста черни. Това е, което исках да ви кажа. Благодаря, че гледахте. Ако ви харесва видеото, абонирайте се за канала. Така много ще ни помогнете и ще се видим в следващото видео. Чао!